Hello guys, welcome back to my channel. Be optimistic. I hope you all are doing well. Today I'm here with the sample answer of another latest cue card, and in my previous video I provided you sample answer for cue card which was based on a dinner that you enjoyed. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload. And must like my videos if you learn something useful, and don't forget to share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting a precious time right now. So guys, our today's cue card is describe a long car journey you went on. It is based on past tense, as here you can see that you went on. Like in this, it means कि आप एक long car journey describe करनी है जिहड़ी तुसी car ते cover कीती, right? And its bullet points are where you went means तुसी कित्थे गए, what you did at that place, उस place ते तुसी की कीता, who you went there with, तुसी किदे नाल गए, explain why you went on that journey by car, and तुसी explain करना तुसी car ते क्यों गए, right? So we will try to cover all these bullet points, and in this you can include any of the long journey, but it must be long, like 3 to 4 hours long, right? So let's have a look at the sample answer which is prepared by me. Well, I'm a travel bug by nature, and time to time I visit distinct eminent places, sometime with family and sometimes with friends. कि travel bug means a person who love traveling, right? कि मैं एक travel bug हाँ जिन्हों traveling दा बहुत शौक है. Time to time मैं distinct means different, eminent means famous. मैं different famous places ਨੂੰ visit करता रहना. Sometime कदे family ਦੇ ਨਾਲ and sometimes with friends and कदे friends ਨਾਲ. Here I am going to share about a long journey that I covered on car, and ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ long journey ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ car ਤੇ cover ਕੀਤੀ. It is a matter of a year ago when I visited a renowned tourist place named Dehradun, which is located in Uttarakhand, India. A 1 year ago ਦੀ ਗੱਲ ਆ, right? ਜਦੋਂ ਮੈਂ renowned means famous tourist place named Dehradun ਨੂੰ visit ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ located ਆ. Plan to visit this place was made by my cousin, and he acquainted me about this journey a night before our departure. ਇਹ ਲਾਈਕ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. acquainted means make aware, and ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ means ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੋਂ. we plan to go there by own car because we wanted to explore all the tourist spots which came along the way as well, which was not possible on public transport. ਅਸੀਂ ਲਈ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ we want to explore means visit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ tourist spots which came along the way means ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ tourist spot ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ visit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ visit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ as well means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ public transport ਦੇ possible ਨਹੀਂ ਸੀ. Besides this means ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ car was the safest mode of traveling for us because 2 children were also accompanying us, right? Accompanying means joining us, right? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਸੇਫੈਸਟ ਮੋਡ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. At that time I was feeling like a dog with 2 tails because I hadn't visited any hilly area before. A dog with 2 tails is an idiom that means to be happy as well as excited. Today I've given different color to idioms and different to the vocabulary so that you can easily distinguish between these, right? ਲਾਈਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? On the next day we initiated our journey in crack of dawn in order to escape from rush hours. Means next day ਅਸੀਂ initiate means start ਕਰਨਾ, crack of dawn means very early in the morning. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ early morning ਦੀ journey start ਕੀਤੀ so that ਅਸੀਂ rush hours ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ. We were 6 traveling companions, my brother, cousin, his wife and children. ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ travel ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੇਰੇ brother, cousin, ਉਹਦੇ wife ਤੇ ਬੱਚੇ. We kept few beverages and snacks in car especially for children. And ਅਸੀਂ car ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ beverages means like some
like soft drink except water and snacks ਰੱਖੇ car ਦੇ ਵਿੱਚ specially means ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ initially my cousin drove the car while for half of distance my brother did driving ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ brother ਨੇ cousin ਨੇ car ਚਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ half of ਜਿਹੜਾ distance ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ brother ਨੇ driving ਕੀਤੀ I vividly means clearly remember it was a calm sunny day but after 2-3 hours weather became pleasant ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ clearly ਯਾਦ ਆ ਕਿ calm sunny day ਸੀ ਇੱਕ मीनस धुप वाला दिन से बट 2-3 आवर्स के बाद वैदर है जो प्लेजेंट हो गया प्लेजेंट मीनस सुहावना हो गया इन कूल ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग एंड ठंडी हवा चलन लग गई मीनवाइल वी एंजॉयड ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ नेचर सच एज ट्रीज ग्रीन फील्ड्स एंड माउंटेन्स ब्रेथ टेकिंग मीनस ऑल इंस्पायरिंग रियली अमेजिंग ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡਸ ਦੇਖੇ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਟੇਡ ਨੀਅਰ ਅ ਰਿਵਰ ਜਮੁਨਾ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਕੋਲੇ ਰੁਕੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ nearby that we also paid obeisance to Almighty at a historical place named Paonta Sahib and river ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ like historical place ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ paid obeisance means ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ Almighty means God right ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ like ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ then at nearby 11:30 we all were starving hungry and so we stopped at a restaurant for brunch like near about 11:30 ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ starving hungry means to be very hungry ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੁਕੇ brunch ਲਈ brunch means like ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ breakfast ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ means ਕਿ breakfast ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ like late breakfast but before lunch that is called brunch right then after having meals we were full of beans and we resumed our journey like meals to baad means khana khan to baad we were full of beans means full of energy and ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ journey resume ਕੀਤੀ start ਕੀਤੀ during the journey in the car we played cards and sang songs and like ਜਦੋਂ car ਤੇ like ਉਹ journey ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ car ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cards ਖੇਡੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਤੇ like songs ਗਾਏ my nephew and niece made us laugh by cracking many jokes ਮੇਰੇ nephew ਤੇ niece ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਾਇਆ jokes ਸੁਣਾ ਕੇ we saw numerous monkeys on the road which were doing hilarious activities and I captured these moments in my camera and ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ numerous means many monkeys ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ monkeys ਨੂੰ road ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ hilarious means funny activities ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ moments ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ finally at 4 p.m. we reached at our destination on the next day we explored illustrious sightseeings of this region such as Forest Research Institute, Clement Town, Buddha Temple which helped us to broaden our horizons of knowledge and and finally 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀਆਂ illustrious means famous sightseeing ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ like tourist spots ਸੀਗੇ ਰੀਜਨ ਏਰੀਆ ਦੇ such as I have given the name Forest Research Institute, Clement Town and Buddha Temple which helped us to broaden our horizons of knowledge means ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ knowledge ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕੀਤੀ it was this was all about one of the best and the longest visit that I did by car and I can never ever forget right so this is all about my sample answer I hope it would be understandable as well as useful for you so guys that's all I hope this video session gonna be helpful for you as well thanks for watching and if you still face any difficulty in this sample answer or any of the IELTS module then you can let me know by typing in the comment box or by dropping a mail to my Gmail account and one thing more I'm going to arrange a masterclass on writing on Sunday at near about 5:30 p.m. if you are interested let me know I'll share the link with you so that's all for today guys thanks for watching stay tuned and keep watching my videos bye bye take care be optimistic